Ingat dari semua, you hit the ground, you will touch the sky. Bila you terperuk jatuh, terpenyek jatuh ke bumi, percayalah, you tepuk kat bumi tu, you akan melompat macam roket pergi hit the sky. Everybody, welcome back to another episode of PBS Audio Experience, and I am Muiz Meor, your host for today. I am truly excited for today because I think everybody's gonna recognize this guy's face, or I would say this legend's face. I would say he inspired me in so many ways, and without further ado, I want to introduce you guys to the one and only legend, Dr. Nizam Sarkawi. Doctor, thank you so much for doing this with us. Thank you indeed for inviting me. Not a legend, just a normal person who like to deliver his own knowledge, his own expertise back to the society, in a sense. Thank you. Okay, you've already been in a podcast for like 30 seconds. All right. And I've already seen you such a really amazing human being. So I would like to give our guest the honor to introduce themselves because I truly suck at them. So tak kisah, you want to introduce yourself, your achievements and stuff. So let our audience know a little bit who you are. I'm joining UUM since 2015. Prior to that, I'm involving with various industries such as airlines, financial institutions, chemical and sales and marketing in the chemical industry. So basically, if you ask me on my life, I'm not just like a previous kind of person that's doing climbing up the ladder in terms of education and working in a different way. In a sense, I'm doing it in a synchronized way. So mainly, I do not have any experience of full-time undergraduate. Like all of you. You can able to have a social life with your friend and all that. Different from me, most of my life I'm doing part-time study since my diploma time. And the only I'm taking full-time would be, I can still remember during my certificate years, because I'm not flying colors kind of student since my SPM, right? During those days, we are grade based on the pangkat 1, 2, 3. I have experience of not passing at all, pangkat 4. We call it during those days is sijil aham pelajaran. Oh my goodness. So I'm taking twice my SPM, right? Even my second SPM also. We call it during those days is called SPMV, Sijil Pelajaran Malaysia Vocational. Now it's called SPM, Sijil Vocational Malaysia, right? Even my second SPM, we call I obtain pangkat 3. Pangkat 3 ni memang hampir-hampir teruk lah, memang teruk lah actually. So that's why I do not have any opportunity to further up my study in a full-time way. So I have no choice rather to do it in a part-time way. But at first stage, I'm taking a full-time with University Awam in a hotel and tourism management in Terengganu. I'm taking a certificate only. That is the only experience that I have doing full-time. So I'm after I finish my certificate, I send my application to do a full-time diploma. Also didn't achieve it. So that would be not the end of my life, but I keep on trying doing my part-time study. So starting from that, I working in a as a clerical level, climbing up the ladder as executive level in sales and marketing, and then I go to as assistant manager in a banking environment, chief executive in one private university, Then after that, my final career before I'm joining as academicians, I'm doing this regional manager, in an airlines industry, right? So during those days, during those period, in a sense, my career and my education background
Yeah, I'm doing it in a synchronized way lah. Yeah. So to if you ask me what triggered me, yeah, because honestly before I'm joining as an academician, I have how to say in a comfort zone already. Yeah. What for I'm joining education? I need to teach people, but there's a lot of things that trigger me actually. So during those days, yeah, when I'm working as assistant branch manager, yeah, in one international banking environments, what really triggered me that I need to give something back to the society, even though back in mind, even though that's I have already in a comfort zone lah. Yeah, I love my job, I love my surrounding, and then I need to go to in my hometown and all that. So what triggered me during one incident lah, there is a lot of candidates, because during those days, this international bank, they have some sort of a quota to hire local university awam. Yeah, I don't want to say lah but during those sessions, I identify during those days, my boss, my branch manager is overseas people from Irish. He's an Irish from islands. Right, so I don't want to say in a specifically way the situation of the IV, but I noticed there is a lack of UA student, yeah, right, particularly in communicating in English, confidence skill, yeah, soft skill and all that. I think, wow, I need to do something on this, because what really triggered me, my previous boss, Mr. Ronald or Donald, I can't remember, right? He mentioned to me after the IV, he just looked at me, Nizam, we need to hire a UA student. Yeah, if this kind of criteria or quality, because we have a quota. So what the way he thought, he not try to pinpoint at me, but I feel, oh my goodness, I need to do something on this. What is the limitation of this UA student and all that? So trigger from that, yeah, I decided to and then I finished my PhD and all that. I think I need to contribute back to the society, particularly in the UA. So I make a decision. I will send canvassing, to all UA to application as a lecturer. Which one that hired me first, I will put a full commitment to that university. I will teach the student, like what is going to happen in the industry. Bukan malah, nasihat, right? That would be my attention. Yeah. Thank you for the introduction. Yeah. I've got so many questions on that, okay. but I want to start with with your story. Yeah. Tadi saya mention yang you failed, and some many times I would say. Many times actually. Yeah, but what inspired me is that you punya story bukannya sort of like nowadays punya sort of business person or influencer punya story. Like they failed in academics and then they found this business or other being an influencer, and then I'm not judging the influencers or whatsoever, but our story is different and we have different journeys. But your stories is you still pursue academic punya field, which is something that I found out really rare. And ramai yang tak willing tu nak sambung kan. So but and then I would like to ask you, so since I'm a podcast lover, I love to listen to podcasts, and then I think Camill said this on Medina podcast. He said our childhood is the blueprint of who we are exactly right now. So I think, do you mind to share with us your childhood journey, from your childhood journey into you becoming this successful person in academics? In academic, still far to be quoted as a successful. Okay, now obviously during my childhood days, like others ordinary days lah, my father is a police officer, my mother is the ustazah. It's a normal B40 family lah. So I'm the eldest one, right?
Okay, so normal ordinary thing, like most probably if I'm in your shoe, I will get the same thing. And during those days, there is no podcast, there is no social media, I'm a movie lover lah, in a sense. I'm a movie lover, particularly in the American movie lover lah, in fact, most of my life influenced by various of American movie lah, in a sense, right? But during those day movies lah, like 70s, 80s and 90s, nowadays quote-unquote movie too many unrealistic lah, in a sense lah, unrealistic, but okay, I'm a movie lover, particularly in American movie, so I'm doing just an ordinary student, in fact, I also did various of quote-unquote lah kenakalan pada waktu student, pada waktu pelajar, pada waktu menjadi pelajar sekolah lah, tak payahlah nak sebut lah, nanti jadi bad influencer sekali orang nanti kan, tapi ada jugalah aktiviti yang budak-budak masa nakal-nakal dulu kan, so macam biasa lah. So but I find that the lack of me to grasp during the education days lah, I got to be admit lah, so coming from there, during those days we call it SRP, Sijil Rendah Pelajaran. Now generation is called PT3. Sekarang pun dah tak ada lagi PT3 dah. It's called PBD, Pertaksiran Bidik Darjah, So during those days, if we are fail in mathematics, automatically we are going to fail the whole. We need to repeat again. During my form 3 lah, masa form 3. Nowadays pelajar sangat-sangat beruntung. Dulu kita very exam oriented, walaupun during those days the SRP ni dia dalam bentuk MCQ, multiple choice question, itulah kun fayakun menjadikan saya tak lulus matematik, menyebabkan saya terpaksa mengambil semula, tapi saya tak mengambil, saya nak mengambil tapi secara private, but I try to find various alternative untuk sambung ke tingkatan 4 in the form 4. That is the only way would be in a vocational line. Actually, I'm not kind of a quote-unquote vocational kind of people sebenarnya. I'm like to read. In fact, my sejarah, my BM, my BI during my SRP, tak nak cakap apa lah, bagus dapat pakai 1, pakai 2, itulah tapi matematik is fail. Tapi dah jadi macam gitu kan. Jadi so I'm pursuing my vocational life, although I didn't like it, but I need to enter it due to the only school that can allow to go to form 4, even though you are failed in SRP atau dalam sekarang panggil PT3 ataupun PBD sekarang, So khususnya elektronik, right? Saya ingat lagi saya sampai saya tak ada skill nak elektronik. We are doing menservis radio TV, saya lah salah satu daripada sejarah telah menjahanamkan satu TV yang innocent TV, kerana saya tak tahu nak ni, then I fail lah with my first SPMV lah, dan macam itulah saya buat lagi sekali, sampai saya dapat pangkat 3, Then I just like to share to you lah, actually yang mendorong saya ni is actually most of it my parents lah, my particularly my mother lah, after saya punya SPM kali pertama, I'm taking my SPM twice, kali kedua ambil tu saya dah bertolak ke Brunei. Saya bekerja di satu customer service lah dekat Brunei, tak payah sebut nama company, right, in Brunei. So during those days I dah rasa okay lah, that is I'm going to berhijrah ke negara Brunei, kahwin dengan orang Brunei ke, ataupun duduk kat Brunei lah, since life is kind of easy kat sana. Tapi time tu saya bertolak saja, masa tu SPM punya belum keluar lagi, kali kedua saya punya SPM belum tak keluar lagi lah. So tiba-tiba keluar result SPM kali kedua saya tu, lulus cukup makan pangkat 3, pangkat 3 betul-betul cukup makan lah, My mother lah dia yang betul-betul trigger saya, how to say, dia lah yang padahal dalam borang OMR, borang tu kena saya sign, dia lah yang buat sendiri borang tu, dia lah yang hantar untuk saya ambil the first layers of education, iaitu Certificate in Hotel and Tourism Management in 1 UA
in Terengganu, right, untuk saya buat sijil dulu. So daripada sijil lah menyebabkan saya rasa macam seronok sebenarnya belajar dekat universiti ni sebenarnya baru rasa satu keseronokan ya. Kerana saya rasa saya punya life going to end up SPM aja ya. So saya tu seronok juga belajar dekat universiti ni. Daripada situlah sebenarnya trigger my kelazatan menuntut ilmu, quote unquote lah ya. Memang seronok jadi at first macam saya cakap earlier, at first I thought I nak sambung diploma in hotel tourism management. Tak dapat. My CGPA tak bagus sangat, 3.17 ke 27 macam itulah ya. Tapi it's not the end of life. Saya rasa aku nak belajar lagi ni. Tak apalah, aku kerja sambil belajar lah dalam hati saya. Daripada situ lah kerja sambil belajar sampailah peringkat ke PhD. Itulah dia punya cerita dia lah. Back to you, Saudara Muiz. I mean, you venture in lots of different industries. You still lagi contribute to, you still lagi macam nak, I nak belajar, I nak gain knowledge. Because some people, even for me, kalau I dah macam dah venture in industry, I was like, itulah right. Nasihat saya, not just for you, the rest of the pendengar adik-adik semua ni if you jangan end up you punya education line in a degree level saja. Zaman sekarang ni I cakap in bahasa layman term, bahasa tepi jalan kalau you pergi dekat bus stand you baling batu kiri, kanan, depan, belakang, utara, selatan, semua ada degree. Jadi nasihat saya, jangan try to end up I'm not expect to sampai ke PhD. Tak suka, sangat-sangat suka PhD tu, tapi buat sampai master dulu. Kalau master, kalau you ada semangat, okay, go ahead untuk the next level. Tapi nasihat saya jangan end up, because master ni, nasihat saya, sebenarnya kalau you bekerja dan you are doing part-time study in master, sebenarnya agak mudah. First, dia take about 2 years only, then you can use your master knowledge, you bekerja tu, use the experience or working experience tu dekat dalam master you. Dia ada kena-mena dengan zaman masa saya pembelajar dulu, because I'm taking MBA, Master Business Admin, and I'm working with the financial institution masa tu. So knowledge daripada saya bekerja tu boleh digunakan untuk my master punya education. So tapi itulah, you need to sacrifice lah pada yang nak buat part time study ni. You need to sacrifice. Kalau ada kerja kahwin saudara mara tak dapat datang, kita terpaksa jadi introvert ke extrovert tu, ini jadi dah macam introvert kita jadi introvert for a while sampai dah sekarang saya bersyukur lah. Kalau saya ni jenis malas nak pergi kenduri saudara mara, to be honest with you So bila saya dah berada kat Kedah, dia cakap tak boleh datang lah cik, dekat jauh ni kat Kedah ni. Itulah dasar saya honestly lah, to be honest, saya ni jenis tak suka berada dalam orang yang ramai-ramai. Saya rasa macam kerimasan bagi diri saya. Itulah hasilnya kita buat part-time study tu. Kita jadi sukar untuk menjadi seorang yang bersosial. Tapi mungkin saya je lah, diri saya kot, orang lain tak ada masalah kot right? Itulah ada kelemahan dia lah. Must be prepared. Yang penting datang daripada hati. You jangan end up lah, nasihat saya jangan end up. Saya tak sangka lah bila saya habis diploma, sambunglah degree, habis degree, sambunglah master, sambunglah PhD. I never think of it. I just do it because I love it. I love to do that because I pun tak expected jadi pensyarah sebenarnya, because yang macam saya cakap earlier lah, yang trigger saya tu bila satu situation masa IV tu, saya nampak macam I need to do something lah to the society lah. It's not fair to the society kalau I dah berasa dalam comfort zone, then I takkan contribute back to the society lah. Bila dah jadi pensyarah, ambil kau macam-macam, bukan mengajar aja, berbagai kita kena buat tapi tak apalah, itu dah kun kita terima lah sebagai cabarannya alright. Back to you, saudara moderator. Bila Sir mention pasal you nak jadi macam Limas, it's not, I'm not saying that you are a bad person, introvert kind of thing, but because for me, I believe in the power of you have to spend some time with yourself. Right. So it seems that you've spent some portion of your life, some portion of your time with yourself.
Yeah. So is it true? Or I'm Yeah, making yeah. some I need to do assumption? that because I'm studying part time. Because of that situation. That situation lah, kita telah terbiasa dengan apa, saya rasa masa zaman sekolah tu saya kan macam itu juga kot. Memang that kind of person lah sebenarnya saya kot begitu kan. Orang lain tu tak ada masalah, boleh bergaul dengan selesa dengan ni kan. For me, kalau tanpa orang say hi dulu kat saya akan diam dulu. Itu cara saya. Saya diam dulu, tapi senyum-senyum dulu, barulah akan tu. Setengah orang dia agak extrovert extrovert, dia akan easily kan social and all that, berbeza sikit lah dengan saya. Tapi tak apalah, masing-masing punya pendekatan. Yang paling penting the way I'm showing the commitment yang you all semua, para adik-adik semua, para pelajar sekalian kena adapt yang jangan sampai degree saja. Nasihat saya, kalau tak nak sambung kat UM pun pergilah mana-mana IPTA yang ataupun universiti yang berdekatan untuk buat your master. Nasihat saya, jangan end up sampai degree saja. Go ahead, sentiasalah memperbaiki diri. Even though saya dah PhD sekarang ni, right, kita kena menghadiri kursus, menghadiri seminar and all that. So mendapat ilmu ni dah tak end sampai PhD juga. Kita kena sentiasa keep on enhancing ourselves. Even now, the knowledge of podcast, this is the first time I'm joining in a podcast. I get a new experience. Pasal tu saya okay, tak apa, when you ask me to join, okay, tak apa, saya pun nak dapatkan pengalaman. Kita kena sentiasa nak tahu pengalaman, terutamanya the latest technology yang saya kena adaptable, dan saya boleh bagi a good analogy bila saya teach my student nanti. Right. Besides that, I teach based on my working experience previously lah. Bila mention yang sesambung Masters in Business Admin, so right now saya macam confused, because right now I was confused, sama ada saya nak sambung Masters ke, ataupun saya nak kerja dulu and I give formation myself for like a few years and then baru sambung Masters. So right now saya nak tahulah just a little bit apa yang belajar in MBA, and macam mana why is it important for us to sambung Masters? You're just indicate dekat tadi just now, nak sambung pula, nak kerja dulu and all that. Nasihat saya gini, bila you dah kita kadang-kadang tak boleh memaksa juga. Kalau tak minat belajar, kadang-kadang kerja pun lagi perform. Jadi nasihat saya gini lah, which one yang you rasa. Tetapi kalau you rasa kerana semata-mata influenced by your friend, nak sambung belajar semua tu, saya takut nanti benda ni datang daripada passion. Segala-gala datang passion, daripada kita punya passion kita. Jadi nasihat saya, you kena tanya diri you, kerana kalau misalnya you are doing master, you need to sacrifice part of your life sebenarnya dalam masa 2 tahun, part of your life. Takut nanti kita kerja tak dapat ada peribahasa Melayu tu, dikendung keciciran. Sorry, saya juga suka nak ingat peribahasa tu. Right? So kena berhati-hati. You need to have your own passion on them. Passion tu bermakna kita kena, kalau dipaksa takut tak menjadi juga benda ni. Macam saya passion saya ni started daripada kegagalan saya dulu dalam education. Itu yang menyebabkan I'm not trying to prove to anybody. I try to prove to myself aja benda ni, dia punya situation dia, right? So saya rasa tak ada macam I love to do that lah sebenarnya kan. Saya suka untuk buat perkara tersebut, part time study, dan saya akan teruskan lah sampai saya, even though saya sekarang jadi sebagai pensyarah. Am I answer your question ke? Yes. You really answer my question. Bila cakap pasal passion kan, saya tiba teringat dekat what Simon Sinek said. Dia pergi jumpa CEO sana, this big company CEO, and then one of the question yang Simon Sinek asked, and then the response from the CEO cakap, we only hire passion people. And then Simon Sinek was like, you don't know what that thing is. Everybody has different passion, but not in the same way. So macam, so you found your passion through all the pain and failures you've seen in your life, and it triggers you something you not contribute to society and stuff. So is there any other way that
you think that you found your passion, and how can we as society found our own passion? Ya, benda ni, coming back to the question, benda ni, to answer your question, everything that in your life, benda ni akan datang, come from something that trigger you sebenarnya. Something that trigger. Analogi paling mudah, saya ni macam dekat kelas pula. Kita bawa kereta, we drive a car, right? Dan kita berlaku, contoh nauzubillah, berlaku kemalangan yang tak serius lah. Then next time kita akan cuba berhati-hati, bawa kereta dengan berhati-hati. Itu contohnya. Itu yang paling mudah punya analogi lah. So everything in your life sebenarnya, passion pun datang daripada trigger you. That what is trigger you? Ya, tak kira lah. Some people kata what trigger me is the monetary. What trigger me is aku nak tunjukkan dekat bekas girlfriend saya. Contoh, I need to prove to my family. Tapi for me, I will be satisfied kalau saya rasa misalnya saya masuk ke academic line ni, saya tengok I need to do something to giving back to the society, right? Dan saya sambung belajar sampai PhD adalah kerana my failure dahulu, right? Jadi that is coming from trigger masing-masing lah. That's why saya pun tak nak masa kalau you rasa tak boleh lah masuk nak belajar part time study ni kerana sekian-sekian. Tak apa. Buat yang terbaik on your career. Lagi satu, career ni pun lagi satu, jangan hirau what orang lain kata. Kalau career tu, saya pernah bekerja sebagai restaurant worker semua tu, right? Saya kena bekerja di lowest punya career path, right? Jadi jangan hirau lah orang kata apa. Jadi kerja tu kita tak merompak orang, kita tak mengedah-dadah ke apa tu, kerja yang halal, as long dia kerja tu tidak akan efek orang lain, tak mengganggu orang lain. Kita bekerja untuk cari makan, so janganlah hirau orang lain kata apalah kalau kerjaya pertama you tu, tapi itulah masa you all muda-muda sekarang ni memang tension juga, bakal-bakal mak mentua dia muda-muda tanya, mesti tanya ni kerja apa. Itulah saya kadang-kadang pun. So bila Sir mention pasal yang our generation is being pressured by those things, right? Saya nak sembang sikit a little bit about success and failures, right? Because I think our society dia macam still lagi macam blur Exactly. the definition of success. But for me, I don't think there is a true or real definition of success. Exactly. It's different from all of us. So I would like to ask you, what is your opinion, in your own words, what does the word success means to you? Thank you. Put it this way lah. Again, saya like to emphasize, kita whatever career that you did, benda ni datang daripada you punya job satisfaction. Success ni tak dalam, kalau macam saya lah dulu, kalau saya bekerja sebagai restaurant worker, I'm proud to be this quote-unquote this restaurant worker, tapi you kena cari jalan untuk sentiasa memperbaiki diri anda lah, sentiasa kalau dah jadi restaurant workers, go for a position of restaurant branch manager and branch manager of that restaurant ke apa ke, right? So yang penting jangan what you once do, suatu pekerjaan tu, what you really like and passion, yang you tak tertekan dengan mana-mana influence, Bagi saya contoh yang paling mudah sekali lah, yang saya kata tadi, just now saya mention to you that saya terpaksa masuk ke Form 4 vocational kerana semata-mata saya terpaksa pergi situ kerana that is the only part saya boleh masuk Form 4. Masuk aja Form 4, Form 5, melingkup saya SPM dekat situ. Jadi itu tak datang daripada passion. Tapi tak apalah, sekurang-kurangnya ada saya berusaha lah nak masuk, tapi itulah saya takkan sesekali salahkan the sekolah, the cikgu and all that. They did a great job sebenarnya, salahkan diri sendiri lah, right? Tapi try untuk mencari suatu job satisfaction yang tanpa yang tak how to say, any job will be stressful sebenarnya, tetapi try to find your work that based on you punya kehendak, your expertise. Dan yang paling penting, bila you bangun tidur ke apa ke, you rasa you tak ada satu perasaan, malasnya nak drive pergi tempat kerja, malasnya nak bangun pagi besok nak menghadap bos yang sama, bos yang macam gini, try to avoid it. Kalau tu carilah
the best alternative, ya. Lagi satu saya nak emphasize, since kita ni bercakap tentang career, nasihat saya yang adik-adik semua bila dah pergi ke sebagai career punya path, ya, make sure you all lepas 3 tahun, ya, after 3 years, actually career cycle ni every 3 years tau, ya. So every 3 years you make sure jangan start dengan same position tau. Kalau after 3 years you executive, make sure after 3 years you try to dapat position assistant manager dulu, assistant manager, ya. Kalau tak dapat, you kena keluar daripada kepompong you, pergi dekat company lain. Ini untuk saya cakap bila private lah, ya, untuk swasta. So saya cuma takut saya tak nak, bila you dah terlalu passion on the work, you rasa takut untuk pergi ke menjengah galaksi lain dalam pekerjaan. Itu kena keluar daripada galaksi. Macam saya, daripada pengkeranian, saya ingat lagi dulu, yang lepas 3 tahun saya cakap nak jadi eksekutif ni, ya. Saya apply dalam satu company tu, minta sebagai sales executive. Tak dapat, tak boleh. Aku rasa boleh buat ni, ya. Apa saya buat, saya lepas 3, tapi make sure jangan jadi job hopping. Make sure lepas 3 tahun aja you kata okay, aku kena develop myself. So after 3 years, carilah kerja lain, terpaksa cari kerja lain yang boleh menawarkan executive level. So saya go to one chemical industry, company Singapore tu, tapi saya bertugas di Pasir Gudang di Johor, right? Saya jadi seorang sales executive. So saya rasa macam I'm proud saya dah dapat sales executive. So sampai setiap 3 tahun lah saya climbing up the ladder, 3-4 tahun lah, ya, mesti saya dapat satu position yang saya nak, ya. Sampai position yang terakhir saya sebelum saya jadi akademik adalah regional manager. Sebenarnya kalau saya tak jadi akademik, tak ada insiden ke masa IV tu, ya, sebenarnya saya dah rasa saya nak go sampai ke AVP sebenarnya, Assistant Vice President, ya. Tapi itulah saya, benda yang masa IV tu lah buat saya trigger, kena buat sesuatu ni, pelajar pelajar UA ni, ya. Kalau tak buat, saya rasa macam bersalah, rasa macam tak boleh. Bukan not just about the position of lecturer, I have the better position ke industri tu, ya, right? So even monetary pun far much more, bukan saya nak apalah, tapi memang far much more different lah. Even the bonuses pun different sangat. Tapi saya cakap I need to contribute back lah to the society lah. That's why saya rasa okey lah, tak apalah kalau saya tak buat sesuatu. Saya rasa macam tak selesa lah, kerana saya rasa macam company tu nak hire UA student, tetapi UA student not as perform as private student. Saya rasa macam I need to do something about this sebenarnya ni, ya. Saya rasa macam tak sedap hati lah. Macam itulah saya punya keadaan saya. Saya lah minta lah mana-mana UA yang terima saya, yang akan menerima, first terima saya. Kebetulan UUM lah yang pertama menerima saya, dan saya dah akan fulfill my promise to myself untuk deliver my expertise, my working expertise, my experience back to the student itself. You willing to let go the position and the monetary for you, because you feel deep inside in your heart. So you rasa macam I need to, benda ni tak betul, I need to do something about it, and then you sanggup tinggalkan. Tinggalkan, even though I tinggalkan my hometown tau. I masal orang Johor sebenarnya. Tapi tak apa, I prepare of it sebenarnya, tak ada masalah. Because tapi I rasa this will be my final career lah, before I meet my maker lah. Ya, dah 40 something, dah reaching 5 series dah. Saya rasa this is the end of my career life. I rasa I nak contribute back to the society lah, ya. Ditakdirkan tak ada insiden IV tu, saya rasa saya dah AVP sekarang ni, Assistant Vice President ni, mungkin Vice President ke apa ke, ya, dalam sesuatu organisasi lah. Ditakdirkan lah, tapi itulah Tuhan nak tunjukkan, kun fayakun kata tu, Tuhan kata jadi. Kita never expect. Saya pun tak expect bila saya buat PhD, saya nak, aku nak buat PhD, aku nak jadi lecturer. Tak ada. Saya akan sepuas hati, I rasa self-satisfaction. I dah habis belajar sampai ke PhD, dan tiba-tiba rasa Tuhan dah tunjukkan jalan sebenarnya tu, kita tak tahu. Tiba-tiba habis je PhD, saya berhadapan satu situation of IV, ya, masa tu dekat International Bank macam saya sebut tadi tu. Saya kata, apa dah jadi dalam hati saya, quality of UA student ni, ya.
Sampai saya tidur pun susah nak tidur tau. Saya rasa macam kena do something. Lepas tu ada berbagai UA student, saya tak sebut dah daripada mana ya. UAM tak ada tu kan. Right? Okay. Kenapa? Sangat perbezaan. Yang gap dia tu sangat beza dengan private student. Saya cakap, kenapa jadi gini ya? Saya dalam hati saya lah kan, apa? Why this thing happen? Ni tunggu something lah dalam kotak fikiran saya lah kan. So, itulah saya hantar application kepada hampir keseluruhan UA student, UA University, right? Dan UAM menerima saya, dan saya share my knowledge lah sampai sekarang to the student. Yeah. And you've been into you dah jadi community UAM for a long time, right? 2015 lah. 2015, yeah. 7 tahun itu lah. 7 years is kind of, for me lah, it's kind of a long period of time. Tapi yang buatkan saya rasa interesting, you mentioned that every 3 years you need to switch career. Itu bila you dah merasa dah rasa that's it. Tapi masa you muda ni, you kena switch career tau. Sampai ke umur 4 series, that's it, you dah kena stabilize. Jangan tu lagi pasal tak ada apa lagi nak kejar sebenarnya. Tapi masa you muda ni, setiap 3 tahun cari peluang. Tapi jangan setiap setahun tau. Setahun nanti orang tak suka, majikan tak suka. Dia kadang dia suka macam job hopping. Ya, setiap 3 tahun lah. Dia punya benchmark 3, maksimum 4 tahun. Kalau you still stuck there, tak boleh lah. Takkan you nak jadi kerani sampai the rest of your life kan. Tapi bila dia dah reach macam saya ni, dah reach 5 series, apa lagi nak kejar? Saya dah tak boleh jadi MVP dekat luar. Saya contribute back je lah, coming back to my determination awal-awal. Saya nak perbetulkan bukan nak perbetulkan lah, siapa lah jasa saya boleh perbetulkan kan. Saya nak bagi ilmu-ilmu saya dekat industri dulu supaya korang actually ni saudara moderator, you kena tahu tau, kehidupan pelajar belajar 4 tahun 5 tahun kat universiti ni sebenarnya bergantung pada 1 jam dengan setengah jam aja dekat satu situasi yang dinamakan IV. Itu saja 4 tahun tu. Korang ingat dia nak tengok sangat ke CGPA tinggi? Tak ada. Dia nak tengok how you can able to communicate well, convincing. Bukan marah nasihat kadang convincing. Sebenarnya convincing skills sebenarnya bukannya. Dia tengok, dia tak tahu Dean List apa. Dia tak, siap-siap dia tanya, what is Dean List? Dia tak tahu. You ingat dia heran sangat CGPA. Tapi you all kena study betul-betul lah. Janganlah saya cakap ni. Saya ni sebenarnya menceritakan keadaan sebenar organisasi, tapi you all pelajar-pelajar universiti buat yang terbaik dalam education. Tetapi bila you akan rasa frustrated bila you tunjuk you punya resume, dia tak, mata dia tu sebenarnya dia tak tengok you punya CGPA apa. Mata dia tu dia akan tengok pengalaman kerja ada tak, ada digital skill tak, dengan dia tengok cara you boleh bercakap ataupun cara you can able to communicate convincing. Itu saja. 4 tahun korang belajar adik-adik semua, 4 tahun korang suffer berlari di KJ6 ke di KJ1 dengan bas kita yang amat hebat tu. Tu cakap terbalik lah bukan tahap lah hebat pasal dengan packing dan semua tu kan. Jadi lalang setengah jam aja kehidupan aku 4 tahun diterjemahkan selama setengah jam ataupun 1 jam in your life. Back to you later. Bila mention yang we have to be, we have to grab this digital skills, they want macam tak heran dengan our CGPA, and that doesn't mean yang kita tak perlu nak pursue studies, right? For me, right, what I've learned from pursuing studies is saya tak banyak, bukanlah tak ada langsung, saya tak banyak gain knowledge in class punya knowledge. I gain more on external knowledge. I came out from my comfort zone. I become sort of like jadi someone, and then through that saya rasa macam I want to contribute back to society. And ada dalam satu talk yang bagi tahu you berarti juga mentor that I came across is that you mentioned that we have to be one step ahead. Betul. And then we have to, kita kena ada contingency plan. Betul. So my question is, how to be one step ahead from the ordinary and planning the best contingency plan? Thank you very much. Saya agak mudah je dia punya konsep. Saya suka kalau nak bagi jawapan dia berdasarkan analogi.
right? Teknologi kita coming back, suka bawa kereta lah, yang jual kepada yang membawa kenderaan. Kehidupan kita ni macam memandu kereta ataupun memandu, saya suka kereta lah, memandu kenderaan lah ya. When we drive a vehicle, kita need to move forward. Okey, betul. Betul tak ni? Betul. Okey, macam dah kelas pula. Okey, right. Jadi if you move on, boleh kadang-kadang kita kena gear reverse untuk kita parking kereta, betul. Dan kadang-kadang ada side mirror, right mirror, atas mirror, bawah tak ada mirror. Okey. Alright, jadi bila itu mirror tu untuk kita melihat kembali muhasabah diri kita, apa tentang keburukan yang kita dah lalui, zaman jahiliah kita contohnya, right? Jadi kita tengok balik, looking back, dan kita kena parking kereta dengan keadaan mengundur, kadang-kadang saja mengundur kerana kita nak melihat kita punya historical, ya. Tetapi kita kena move on, ya, dan kita kena berhati-hati dengan move on. Berhati-hati daripada segi apa? Ini analogi juga saya nak bawa kereta. Kita tengah bawa kereta, ini analogi saya salahkan diri saya sendiri. Ini cerita betul. Ya, saya bawa analogi ni bila saya bawa kereta, kerana apa? Kadang-kadang saya bawa kereta, tiba-tiba bila kita bawa kereta dekat KL ke dekat bandar-bandar besar, nampaklah seorang wanita yang seksi berjalan di tepi saya. Ya, maksud tu tak bawa saya lah, ya. Right. Ya, jadi bila bawa kereta tu kita alpa, kita lalai. Ya, jadi biasalah orang lelaki dia setakat boleh tengok aja, tapi kita tak perasan ada bukan longkang, pothole besar dekat sana tu, dan kita telah melanggar pothole tu. Jangan salahkan perempuan seksi tersebut yang membuat anda alpa, tetapi you all kena salahkan diri sendiri kerana tak perhatikan jalan raya tu betul-betul, ada lubang kat depan tu. Jahanam kereta aku, time tu kenalah, saya pun kena, ya. Right? Biasalah orang lelaki tak boleh lari lah dengan ternampak benda tu, dia terhayal sekejap, ya. Jadi tak boleh lah, jadi jangan salahkan. Jadi coming back to kehidupan, kadang-kadang kita sampai kita move on, kita kena make a one, berhati-hati dalam perjalanan, ya. Dalam perjalanan tu kita kena buat a defensive driving, ya. Siapa yang bawa kereta selalunya akan mendengar perkataan defensive driving sebenarnya. Bermakna depan kita dah, walaupun depan kita ni dah tak ada brake, tapi di hadapan kita tu dah ada brake tu, dia dah tekan brake merah, kita pun dah start tekan brake walaupun kereta hadapan kita tu belum start tekan brake merah lagi, ya. Kerana kita dah nampak depan tu dah start brake merah. Jadi itulah dinamakan contingency plan, ya, bersedia untuk menghadapi apa-apa yang bakal mendatang. Kalau kita tak ada, kita senang, macam saya tak lulus beberapa peperiksaan di dalam zaman persekolahan, saya tak rasa macam that will be the end of the life. Saya cari we need to be opportunities lah, saudara moderator. Itu saja dalam kehidupan kita. Need to be opportunities yang membuat jalan kebaikan. Itu saja konsep saya lah sebenarnya. Opportunities bukan jadi opportunities merosakkan orang ataupun ambil kesempatan kat orang, tetapi opportunities in your life. Itu saya rasa yang paling penting lah, ya. Dan jangan rasa that your kehidupan tu akan berakhir kalau segala kegagalan. Walaupun saya bukan orang entrepreneur, kalau you perasan entrepreneur kat luar sana tu, dia mula banyak kegagalan dulu, ya. Jumpa gagal dulu baru boleh jumpa kejayaan. Same goes to your life sebenarnya. Itu saya punya konsep dia, ya. Back to you, saudara moderator. Another question yang relate dengan interview, right? ID, ya. As a business student, kita ada belajar POLC, planning, organizing, leading and controlling. So so kenapa and then dalam satu talk ni juga saya mention yang kalau you tahu benda-benda tu, you kena mention in interview. So saya macam mention apa tu? Dia dah saya talk dia saya lepas. I think dengan kelab pendidik. Ya. Ni Aiman okey. And then saya pun macam tertanya-tanya, kenapa kita perlu mention those things? Those things tu apa kan? The POLC. Gini, okey. Yang interview kita tu, dia ni kebanyakannya kalau orang dah berumur lah. Ada juga yang interview orang yang ada latar belakang akademik. Kalau kita bagi sesuatu ayat yang agak, ataupun we can prove that we have a skill, digital skill tu, right? Dia akan interviewer tu akan attract dekat you tau. You kena ingat, saudara moderator, kalau you dekat dalam jemaah nak pergi kami interview ni,
bila you akan ada butterfly in your stomach tau. Ramai you tengok, aku boleh percaya ke ni? Aku tengok dia ni pakai tie, bila borak-borak bukan main kerek, cakap I'm overseas graduate dah mulalah terasa Allah, aku dulu kasih baru terasa dah. Jangan itu dia. That's why kau jangan itu dek, jangan itu. You jangan, bila bukan, saya suka, saya pernah berlaku kat saya. Jadi nak cerita sikit lah saya ni suka layan orang kerek ni sebenarnya, to be honest with you lah. Saya suka, saya macam rasa macam saya ni seorang doktor sakit jiwa. Orang yang kerek tu sakit jiwa, dan saya suka layan. Saya suka mengiyakan, jadi saya suka orang yang begitu. Saya punya kesukaan ni kerana dalam hati saya, bukan, maksud saya orang yang kerek ni, kalau kita balas balik dengan kerek, dia macam api dengan api tau, dia masing-masing nak menang. Jadi saya suka bila orang yang kerek ni lah, dalam situasi masa saya dah IV kat kilang ni, chemical tu lah, sales executive kan, overseas graduate. Masa tu saya ada diploma saja, saya ada diploma, masa tu saya diploma level ya. Alright, dia degree, dia from overseas. Dia punya cakap, cakap Mak Saleh orang putih dia mak. Berabuk saya untuk layan. Which part of it? Padahal kita sama bangsa lah, Melayu. Saya cakap Melayu, dia cakap English. Tak apalah, okey lah, tak apa, saya layan lah dengan my broken English and all that ya. So, how do you find in a Scotland semua tu? So saya tak ada idea, aku cakap apa lagi? Saya tak tahu apa lagi dengan Mama Kerek ni ya. Alright. So saya cakap then saya teringat ada satu cerita Braveheart daripada Mel Gibson. So do you know the William Wallace semua tu? Dia terpanjat lah. How do you know this William Wallace? I from the movie lah. Dia kata. So I layan, I keep on layan dia semua tu. Tak apa, kita layan, kita suka, saya punya saya suka lah melayan orang yang kerek, dan saya merendahkan diri. Where you studying from? Dia kata from local university, from private institute ya. Tak apalah, saya tak sebut lah private institute mana kan, right? So I'm studying from overseas, Scotland, dengan pelak Scotland dia cakap. Tak apalah, seronok juga layan orang kerek ni, seronok tau sebenarnya. Kita, nasihat saya adik-adik semua ya, seronok tau layan orang kerek, tapi jangan jadi kerek macam dia, down to earth, macam kita rendah diri, buat macam show your, minta maaf quote unquote, show the stupidities of you lah ya. Seronok belajar dekat UK mesti hari-hari pakai baju sejuk kita layan lah, sekurang-kurangnya hilang butterfly in your stomach. Yang itu saya punya nasihat saya. So okay, coming back to the masa IV, if you asking me that ya, kita kena tunjukkan yang IV interviewer kita ni, yang kita ni ada ayat-ayat yang kita dah ada tahu dekat universiti. Sebenarnya you tak nak, tapi you kena provide, you kena tahulah ayat tu ya. Macam POLC, Maslow Hierarchy of Needs. Korang belajar daripada semester 1 ni, daripada tu ya. Simpanlah 1, 2, 3 ayat kau ni supaya dapat impress ya. Dengan ni. Lagi satu ya, tapi saya tengah apply dengan student assignment saya. Saya tengah student assignment saya build a website. So dalam build a website dan buat presentation dekat website tu ya. So dalam CV tu, obviously you going to give a soft copy ya. So bagi URL what is your activity tu, supaya majikan boleh tengok ahead. Itulah isu, what is the difference between you and the rest of the candidate. Tak kira lah overseas candidate ke candidate daripada planet Marikh ke Venus ke apa, sama aja. The difference is coming from you, not coming from the where university you come from. Yeah, okay, alright. Yeah. It's from our own characters. Characters sendiri. Just be yourself. Kau yang paling penting bila nak IV tu confident. Ya, English I got to be admit lah. Sebenarnya adik-adik semua, sebenarnya masa zaman you nak half an hour ataupun 1 jam tu, tak apalah broken English macam mana, janji you put an effort to communicate in English. Masa dah masuk kerja, cakap campur-campur ya, bukannya 100% cakap in English. In fact, I learn Mandarin daripada tempat kerja juga. Jadi dalam suasana bekerja bukannya English sangat, tapi masa IV tu penting dek, communicate lah in English. Please, jangan nak cakap pun saya tak naklah mengaitkan masa kejadian tu lah yang saya menjadikan saya nak menjadi seorang pensyarah tanya lain, jawab lain, saya cakap macam mana ni, saya macam ya, begitulah keadaan dia. But not from the UM, I ada try from other UA lah ya.
Itulah. Jadi kesimpulan dia dalam IV ni, ya, alright. First, communicate. Try to communicate. Not communicate well lah. You are not, most of you for Malaysian, you punya mother tongue pun bukannya daripada overseas juga, tapi have an effort, kesungguhan, ya, confident level, communicate in English, ya. From you can able to communicate in English, itulah akan arise you punya confident level. Bukan saya nak merendahkan bahasa kebangsaan kita, bukan, ya. Tapi itulah the fact of life bila you nak bekerja dekat swasta sana. Even government pun, saya masih ingat bila saya nak IV dekat UUM pun, saya ingat dia TNC masa tu, ya. Communicate in English, ya. Various of the ni communicate in English. Since I also will become a lecturer, they need to see how well the way I communicate in English. Saya pun cakap lah, based on my English level lah kan, ya. So, tapi again, as long you can put an effort, bukannya saya berbual dengan kawan-kawan pensyarah saya in English, cakap bahasa kebangsaan, kadang-kadang cakap slang-slang sini juga. Tapi masa IV tu penting, adik-adik semua, ya. Dan saya nak tekankan, nak avoid butterfly in a stomach ni, alright. Berbual dengan rakan sebelah kalau you nak hilangkan. Lepas tu datanglah seberapa banyak IV yang boleh. Jangan rasa first IV confirm dapat kerja, tak. Dia punya approximately tu sebenarnya 3 ke 4. Okay. So I would like to go back a little bit. So have you ever beat yourself up in your life? Beat tu maksudnya? Dia macam apa yang saya dapat simpulkan is that, but for me kita sembang pasal apa yang saya simpulkan. For me, I would just, whenever I do something, saya rasa macam what do I do? Why do I do that? Why do I say that? And then I would beat myself up. I would say, oh, I'm so dumb, I'm so this and that, and I should do better. And bila saya mention tadi dalam interview proses kan, ada dari Scotland dan kita rasa down, so overseas macam any student biasa, it's sort of like beating ourselves up into down to earth, right? Macam kita tak rasa diri kita better. So have you ever been in that situation? Saya gini, sebenarnya nak rasa kita kena sentiasa mengalami kegagalan. That's why saya agak menggalakkan, bukan nak galakkan, kalau try to avoid any kegagalan dalam hidup anda. Tetapi sebenarnya rempah ratus kejayaan seseorang tu bila berjumpa kegagalan. Itu saja dia konsep dia. Tak kira lah kegagalan daripada segi perhubungan, ya, kegagalan daripada segi akademik ke macam saya ke, kegagalan daripada berbagai aspek, ya, nak berniaga. Contoh saya, tapi saya tak pernah start in any entrepreneur, tapi kalau nak berniaga, berbagai entrepreneur kat luar sana semua berjumpa dengan kegagalan. Dan you tak ada perasaan untuk beat yourself dalam hal ni. Kerana you dah rasa macam ini sempoi je, ya. That's why sebelum kita jumpa kegagalan tu, kita kena buat contingency plan. Macam you cakap tadi tu, baru tadi cakap, you bila berbual dengan seseorang, you rasa macam apa nama tu, betul ke aku berbual ni? You kena think before you act itu. Tapi kadang-kadang benda ni cognitive thinking sebenarnya, spontaneous sebenarnya. Tapi benda ni secara spontaneous. Tetapi kalau nak berjaya ni, saya percayalah, amat percaya, jumpa kegagalan dulu, then you akan merasai kemanisan kejayaan. Macam ceramah agama kan. Alright, okay. It's all about patience. Patience lah. Yes, coming back again. I believe patient, kesabaran, ya, kesabaran. I mean, macam saya berjumpa dengan beberapa kegagalan dalam peperiksaan, ya, memang down to down lah. I can still remember my mother face. My mother is a ustazah, ya. Saya dah ambil result SRP saya. Dia tutup dia pintu, saya boleh tengok dia, Zam dah lulus tak? Tak lulus. I can see muka dia down dah. Sedih lah time tu. Saya boleh tengok dia down. Tapi dia tak marah. Dia tak marah. Dia cuma, yelah, comparing lah. Mak bapak suka comparing kan. You all semua ni akan jadi parents who satu hari nanti
Jangan compare tau, jangan compare anak you all dengan orang lain. Walaupun terpaksa di-compare juga, tak boleh lagi sebenarnya. Tapi jangan compare lah pada saya lah. Tapi my mother macam-macam frustration. Tapi tak apalah, saya ambil lagi sekali tentu memang saya tak sangka lah dan saya boleh dapat sampai Contingency. Tapi daripada kegagalan tu lah, mungkin from the look of from my mother punya muka down dia, saya rasa macam satu semangat aku. Tapi daripada dia juga sebenarnya saya berjaya actually. Yeah. Then I think everybody pun dah face this kind of thing, which is feeling regret. Menyesal. Do you feel in your life at certain point in your life you rasa macam menyesal dia tak buat ni, menyesal dia good question. pergi ke venture ke arah ni. So have you ever feel that way in your life, and how can we take regret as a lesson? Pernah juga misalnya, tapi kebanyakan daripada regret tu datang daripada saya sendiri. Maksudnya kesalahan saya sendiri. Misalnya saya tak lulus peksa, bukan saya salahkan cikgu, saya salahkan diri saya sendiri. Jadi saya keep on blaming. Tapi rasa regret, I'm not supposed to do. Misalnya saya nak masuk ke vocational, saya pun rasa regret. Tetapi saya tak rasa macam I need to move on. Kita kena sentiasa satu ada ayat, tak apalah, kita menyesal sekejap je. Nasihat saya, biar rasa menyesal sekejap, biar rasa menangis sekejap. Lepas tu you buat macam gini tau. Ada satu ayat ni saya bawa balik ayat daripada music yang saya suka dengar ni. You hit the ground, you touch the sky. Daripada Belinda Carlisle maknanya gini tau, kita dah you hit the ground, you dah betul-betul hit the ground, dah terpenyek kat ground tu, you tekan bumi ni, you hit the ground, you touch the sky. Maknanya you tepuk bumi ni, jatuh ni, you akan melompat naik ke atas. Itu konsep dia. Macam saya cakap, saya learn from motivation ni sebenarnya bukan daripada pakar-pakar motivasi. Saya tengok lagu, saya tengok movie and all that. That is they inspired me sebenarnya. Right. I hope I answer your question. Yeah, truly answer my question. That is when you hit the ground, you will touch the sky. Bila you terperuk, jatuh, terpenyek jatuh ke bumi, percayalah, you tepuk kat bumi tu, you akan melompat macam roket pergi hit the sky. And saya dapat based on apa yang Sir beritahu kan, it seems like you enjoy things that you've done, even though you've been ventured into you face many challenges, see many failures, but you don't take that as an indicator for you to macam aku dah failure ni, aku tak nak buat. So it reminds me what I've read in Green Lights by Matthew Camill. He said the day his father died, dia pergi kat satu pokok, dia tulis less impressed, more involved. So masa tu dia tengah dalam in a brink of his fame. Dia berlakon satu movie called Dazed and Confused, and then start tu macam career dia start naik, and then dia rasa macam I was blinded by fame and money. And then apa yang dia dapat simpulkan ayat tu, you have to be involved in the process more, enjoy the process, and don't give too much thoughts or opinions in the result itself. Absolutely. Yeah. So macam Sir, how do you encourage yourself and motivate yourself to macam aku nak enjoy this process? Sebenarnya datang daripada macam mana cakap, macam saya ni rasa macam kejayaan tu satu yang enjoyment. Memang pelik ayat ni tau sebenarnya. Memang pelik kerana saya rasa macam it's not the end of the day lah, dalam hati saya lah. Kalau gini lah, adik-adik semua ni saya perasan yang dengar betul-betul. Kebanyakan yang buat you all down sebenarnya bukan kerja je, tapi yang related dengan relationship. Terutamanya sekali putus cinta. Itu memang saya nampak ramai susah nak move on. Aku dah pelik lah, ramai lelaki kat luar sana, ramai perempuan dekat luar sana
Kenapa aku tak mungkin, tapi betul memang efek emotion memang mendalam tu. Saya rasa saya duduk hati, saya perasan ramai orang suka move on kalau related relationship. It's not a big deal, man. It's not a big deal, sis. Okay. You percayalah, bila you jumpa kegagalan daripada related relationship, move on. It is not the end of the life. Ada sampai satu situasi saya nak cerita sikit, sampai lelaki tu terlibat dengan alkohol, drugs, semata-mata nak lupakan. Oh my goodness, dia cakap macam tak realistik langsung. Move on. Jangan kita cari benda yang untuk happykan kita. Masalahnya saya nampak satu je. Segala benda tu, kalau kita try to move on, kita try to relate dengan keadaan happy kita bersama si dia tu. Itu kita tapi ignore lah benda tu. Itu pada saya lah, enjoy whatever you have now, bukan seorang saja yang ada kat dunia ni, senang cakap, yang paling nasihat saya kalau berada dalam situasi tu, keluar sekejap daripada dunia anda tu, pergi melancong ke mana ke, ataupun keluar daripada tu, mengatakan you akan rasa the world is huge. Ramai orang sebenarnya yang cantik-cantik kat luar sana. Itu contohnya lah, Alright, so coming back to your question tu, make your failure enjoyable. Itu ayat yang paling mudah lah saya cakap. How you want to do it, agak sukar, tetapi bila you merasa enjoy, senang cakap, kena bersedia untuk bersikap open your mind sebenarnya. Salah satu kriteria dia, bersikap terbuka, maknanya jangan anggap failure tu at the end of your life and all that, so keep on move on lah, But apa yang saya mention tadi pasal we have to be comfortable with uncomfortable. Betul. We have to be comfortable with failures. Kita kena merasa selesa, comfortable dengan enjoy the failure tu. Memang sukar. Siapa nak tu, tapi percayalah, macam saya cakap again, nak berjaya jumpa failure sebenarnya. Nak berjaya ni takkan orang yang kaya pun, dia tak adalah spoon feed dia terus kaya, unless parent dia memang kaya, buka mata kaya, tak apa, dia ada usaha dulu. Sepanjang nak dapatkan usaha tu, berjumpa dah dengan beberapa kegagalan, so itu the fact of life sebenarnya, alright, But itulah problem with our society nowadays. Macam I think daripada dulu until now, dia macam we shame failures. Kita macam macam failure macam you choose this one thing and you fail. Macam what? Sorry dad, I'm not trying to butcher or anything, but I felt this every time. My dad macam, okay, after intern you kena fokus on kerja kerajaan, it's much secure than swasta, and you kena macam find something, you macam seolah I have to find a solid career for me to just to have a better life. Sebenarnya your parents tu concern kat you. Bersyukurlah sebenarnya kalau every parents pun dia ada, even my dad pun dia kata nak kerja apa ni, dia kata dia tak boleh terlepas tak tanya. Kalau parent tak tanya ni, sebenarnya lagi bahaya sebenarnya tu. Tapi tak apa, take it as a okay bah, jangan risau, Nizam akan buat yang betul. Jadi parent dia tak terlalu banyak yang asalkan kerjaan tu halal, ataupun make your life happy. Kerana satu aja, parents you concern pasal satu hari you akan jadi bapa, you akan, itu saja konsep dia concern tu aja, dia punya concern. Dia tak adalah concern sampai tu, tapi dia concern pasal dia akan pergi satu hari nanti. Adakah dia akan tinggal kat you tu, dia tanggungjawab sebenarnya itu normal lah. Tetapi make sure you need to convince to the parents, your parents, that I love this job. Even though that you sekarang ni jadi semua dengan sekarang pekerjaan gig economy, parents you takkan faham gig economy ni. Kalau you nak tahu gig economy macam mana, kita kerja baru dapat income. Dia beza dengan konsep makan gaji. Gig economy. Jadi bersedia beritahu dengan parents you awal-awal, abah kerja ni bukannya gaji bulan, terpanjang kau muka parents you bila kata gaji bulan. Parents kata, apa kerja apa ni, aku bagi kau belajar 4 tahun kat UM, dah akhir ni kerja. Dia kata gitu je.
Ya, tapi dia elak cakap, bang, sekarang ni zaman gig ekonomi. Apa gig ekonomi kan? Dia tunjukkan dia gig ekonomi macam gini, bang. Konsep dia tak ada konsep gaji bulan tu makin lama dah tak akan ada. Dia akan konsep kita buat satu kerja, kita akan dapat income. Contoh yang paling mudah macam Grab. Kau nak jadi Grab driver ke? Dia selalu dia akan ada social media. Jangan risau. Bukan gitu, bang, bukan gitu. Dia kira gini. Contohnya kalau lecturer, satu hari nanti lecturer pun ya, dia mengajar baru dia dapat income. Bagi dia pelan-pelan dia tahu. Biasalah kita dulu zaman kita pun dia akan berbeza zaman from zaman dia takkan tahu apa nama gig ekonomi semua tu, padahal itulah hakikatnya pekerjaan yang akan hadapi. Jadi beritahu, expose your parents, tunjukkan dekat YouTube macam gini, bah, tunjukkan betul kita ada teknologi kan sekarang kan, ya, tunjukkan apa-apa tentang apa kejayaan-kejayaan sekarang. Bentuk dia berbeza dengan kejayaan yang sebelum ni, ya. Dia rasa selesa makan gaji semua tu, padahal tak juga. Dia akan pergi ke gig. Saya sangat-sangat gigs dengan digitalize. Bersedialah kehidupan anda ni semua ni akan berhadapan gig dengan digitalization. Be prepared. Macam contoh handphone, ya, mobile phone, bukannya you orang dah tua-tua pun, ya, kalau tak pegang handphone dalam masa 5 minit menggeletar badan dia. Tak ada wifi dalam masa setengah jam, boleh menggeletar keluar idea sampai keluar idea. Contohnya analogi, ya. Tertinggal handphone, tertinggal beg duit, wallet, ya. Tertinggal wallet, tak apalah ada handphone. Kalau tertinggal handphone, patah balik. Itu konsep dia. Sekarang ni digitalization. Jadi itu dia konsep saudara moderator, ya. Sebab our parents dah dibesarkan yang lain kan. So I tak ingat siapa yang beritahu ayat ni. Dia beritahu didiklah anakmu dengan mengikut edaran zaman. Exactly. So like dia macam it's my parents concerned about it. But then the way they present, what can I say macam betul. Expose them. Show them a various of kita ada ni kan smartphone dan YouTube lah. Tak ada cara lain, kita kena tunjukkan gini bah gambar sekarang, konsep dia macam gini. Bagi dia expose. Saya tak salahkan dia orang takut kita ni nak bagi anak makan saja. Kita ni akan berumah tangga, tapi itulah ekonomi tu akan move kat situ. Dah move pun dah lama pun move dia tu kan. Paling mudah sekali. Walaupun lepas Covid, shopping complex mulalah ni. You akan survive ke? Saya deep in my heart tak berapa lama lah kalau tanpa good attractive. Sekarang ni semua online, nak beli apa-apa beli online semua tu ya. Jadi people are getting lazier lah sebenarnya. Masalah aku sebenarnya kan. Tapi tak apalah, that is the fact of life lah sebenarnya, ya. Even kita dah I think one of the lessons yang I think all of us can learn during COVID is kita venture in digital. Walaupun kita tak biasa kan. Sebenarnya kita kena biasa kan. Saya nampak COVID ni blessing in disguise, ya. Satu kebaikan dalam yang kita tak nampak sebenarnya, kerana telah memaksa kita untuk berdigitalization. Tekanan kepada kerajaan jugalah, kena nak preparekan infrastruktur semua tu ya. Tapi itulah the fact of the kehidupan sekarang. Memaksa untuk manusia ni berdigitalize dalam kehidupan mereka. Bila cakap pasal COVID kan, actually this is the question that I try to ask on my guests every time we start the podcast. What lessons have you learned during COVID-19? Lesson ni, saya mula-mula saya tak I'm not believe in WFH. At first lah ya. Saya tak berapa percaya. Saya tiba-tiba bila dah beberapa setahun tu dengan buat belajar online secara webex, seronok juga saya rasa lagi produktif. Ya, produktif kerana tanpa tapi kena satu je, self disiplin lah. Ya, self disiplin satu je, self disiplin lah ya. Saya rasa lebih produktif, tetapi adalah kekurangannya kalau online belajar ni. For first degree saya nampak betul-betul kena face to face lagi, kerana biasalah kalau kita online
kita panggil nama krik tak jawab, faham lah tu kan, malah saya faham, kadang kita lalu saya suka buat round table. Bila round table dia semua, Nizam nak round table, semua dah panggil sama sendiri. Ingat lagi, aku tahulah trik korang, adik-adik semua. Korang ni nak trik orang yang pernah tipu lecture ni dulu juga. Jadi silap korang ni janganlah silap orang kan. Bukan tipu lah ni, nak manipulate lecture ni juga kan. Saya pernah jadi student macam ni kan. Tapi bezanya macam sekarang dengan digital semua tu kan. Tapi itulah blessing in disguise. Tetapi saya nampak lah pelajar first degree ni masih belum boleh belum. Okay, hybrid saya bersetuju kalau hybrid. Tetapi jangan masih lagi perlukan guardian face to face, kecuali master saya nampak boleh 100% face to face. Tetapi first degree ni paling kuat pun hybrid, jangan lagi online lah, kerana kesian. Saya takut ilmu tu tak sampai dengan sebenarnya. I rasa better buat hybrid macam kita buat sekarang, yang masih ada lagi face to face dan masih lagi buat online ya. Kerana saya kesian pada pelajar yang masih lagi terumbang-ambing hasil daripada totally face online ya. Right. And bila saya mention you jadi lagi more productive, saya rasa macam wow. Ya, produktif kerana satu perkara, saya ni non-uniformized of person. I see. Non-uniformized ni maksudnya saya kena pergi kerja kena pakai baju macam gini, pakai seluar, pakai ni. Kalau dekat rumah kita pakai kain gombang, kita buat meninggikan nikotin badan kita. Saya tak sebut nak buat apa kan. Alright. Jadi kita boleh buat benda yang kita rasa selesa sambil kita buat kerja tu. Jadi saya rasa pada saya lah, I don't know the rest of the people, but for me I feel much more product. Dan saya boleh kerja waktu pukul 24 hours kerana time saya dah gantuk, saya dah boleh take a nap for a while, dah bangun saya akan sambung balik. So tapi kelemahannya kita tak ada working hours 9 to 5 lagi lah kelemahannya. Tapi saya suka mungkin dah terpengaruh dengan budaya saya kerja dekat industri dulu lah sebenarnya. Di mana kalau zaman industri dulu, kalau kita kerja bank ke apa ke, mana-mana industri, zaman dulu tak ada WhatsApp, kita ada SMS. Bos kalau kita tak jawab SMS, mengamuk bos kita. Zaman dulu kan. Jadi saya dah rasa macam that's why pukul malam pun kita jawab juga customer inquiry. Same goes to what happen now sebenarnya. Jadi saya rasa I feel much more comfortable. But in terms of teaching for first degree, I believe let's just hope still face to face, yeah, or in fact hybrid, yeah, except master lah. Master I rasa dah boleh online lah ya. But first degree tak boleh lah. Saya rasa macam pelajar macam kesian pelajar tu terumbang ambing dengan kenapa? Saya nampak satu je, tak maaf dari semua, aku pun tahu trik-trik korang ni ya. Korang nanti ada yang kerja part time, lepas tu terganggu pelajaran ya. I dah tahu lah, bila I tengok hantar lambat assignment satu je saya tanya, sebenarnya kerja mana ni? Bau aku, dia tak boleh terpegang lah dengan saya ya. Boleh kalau nak kerja, tapi kerjalah cuti semester 3 bulan tu ya. Ni masa ialah, saya pun tak nak tahu lah. Bukan tak nak tahu, mungkin dia ada masalah family ke apa ke. Saya tak nak lah mencampuri hal sampai ke tahap tu kan. Tapi be disciplined lah. When you are student, you are still a student ya. Cuti semester 3 bulan ada kan? Ada 3 bulan. 3 bulan tu kau kerja lah, pagi, petang, siang, malam ya. Dah masuk kelas semester start, belajar betul. Itu nasihat saya. I think there's nothing left for me to ask you. And before we end, is there anything that you want to discuss, want to say, want to have a conversation about? In your life ya, that is semua, right? Make sure you ada set you punya own priority, priority you, right? Setkan priority ni, it could be various of jargon words sebenarnya ya, right? Macam saya, ya, diri saya ni ada 2C and 1E, ya. Saya dah letakkan satu target, competitive 2C in 1E ya, competitive, creative, and 1I, 2C and 1I, and innovative ya. Saya dah setkan daripada kehidupan saya mesti continuously like that. Same goes to the rest of you ya. Prioritize your important thing ya.
tahulah untuk memprioritaskan, membezakan, right? Make yourself fully of PLOC, ya. Kalau tak leading family member pun, lead yourself dalam hal ni. At least you can able to ni, ya. And then plan your set your target, what you want to achieve in your life. Itu sajalah saya rasa saya punya pendapat saya, lastly but not least, punya advice lah. I mean, it's a great thing you mentioned you have this two C's in one eye. One eye, two C's in one eye. Before we end, I would like to share with our audience apa yang you share dekat our WhatsApp group before we end our semester. For me, it's something yang makes me feel wow. Dia rasa macam something yang uplift my heart and soul. So this is what Dr. Nizam said. My dear future leader, it's time for me to say goodbye. This would be my last advice to all of you. In life, you all must be prepared and face various difficulties and limitations. Sometimes you won't be able to get what you dream at. To overcome it, you must have two C's and one E: commitment, courage, and effort. I'm gonna share with you this newspaper clipping in 2015 where this person able to overcome by many difficulties in his academic life. In his life, this person encountered many failures, yet he was able to move forward although facing tons of limitations. What you learn in UUM is just the tips of the iceberg. Believe me, there is a lot of challenges you will face. Ahead, and I hope you would be able to face it bravely and wisely. Nandria, sia-sia, terima kasih, and thank you of being in this team. It's an honor for me indeed to teach all of you. I'm just a tiny part of history in your UUM life, but all of you will be a success story of my life. See you all at the top of one day. Take care. Ayat rasa macam bila you mention like when you mention I'm just a tiny part of history in your UUM life. Bukan saya, the rest of the lecturer. The rest of the sama juga. Semua bukan lecture juga. Zaman sekolah cikgu-cikgu orang semua tu. Semua tiny history. Tiny history of your, bukan saya saja ya. Semua lecturer, semua sekeliling anda tu mengajar anda untuk menjadi seorang manusia. Alright, so at the end of our recording, I would like to play some games with our kids. Alright. So this section will be called Extra Bits. It's basically rapid fire questions. So saya tak ada set rules because it's gonna be like macam sort of pressure to our guests. So every question yang saya tanya, you can just answer in your own way. Macam-macam dalam bentuk there's no right or wrong. It's just only your own words and opinions. Adakah macam kata penghubung Ahmad Abu macam itu ke? You nak tanya itu lah atau macam mana? Atau boleh tanya je lah. Tanya go through the process. Alright, so question number 1. In your own words, who are you and who do you want to be? In my own word, now I want to just share my knowledge to the student. That would be my attention in my life now. In my own word, sharing. I just want to share the knowledge of my industry experience to the student, so I won't see any student that have a hiccup during their IV one day. Okay, beautiful. Alright. So follow-up question to that. What do you hope people say about you? I believe a thing called goodwill hunting, atau goodwill hunting ada satu cerita movie kan dari goodwill hunting semua tu I believe gini lah, kehidupan manusia ni dia ada circle life, ada orang terkena circle life of violence, ada orang circle life of goodness, kebaikan. Bila saya dah bagi share kebaikan dekat seseorang, saya expect you pun akan bagi kepada the rest of the community by other various of way lah. Itu saya percayalah dengan keadaan apa yang saya buat ni. Kan saya dah kata saya dah ada, I have enjoyed my previous life before. Kenapalah saya tak nak duduk dekat safe zone tu. Tapi saya keluar daripada safe zone tu kerana saya percaya if you want to do something, you punya own corporate social responsible, you berharap supaya orang tu akan buat baik dekat orang lain. Kalau saya pun sentiasa, saya tak sebut dalam WhatsApp, selalu saya akan sebut WhatsApp kelas,
Saya kata bila dah berjaya, ya, sentiasalah bersedekah kepada orang yang memerlukan. Saya selalu cakap gitulah dalam my class lah. Kadang-kadang ada keluar, kadang-kadang tak keluar lah. Ya, saya pun kadang benda ni spontaneous kan. Itu saya cakap. Saya percaya everything that I contribute, ya, the other party tu dia akan contribute back, rather to the surrounding community ke, tapi in their own way. Itu saya percaya lah. Tak adalah saya expect apa-apa lah, tak adalah. Jadi satisfaction for myself. Tak payah nak perlu diingati kau. No way lah, tak payah lah. Sebenarnya susah, memang takkan ingat. You put at myself. Kita ada ingat seorang cikgu, kadang-kadang kita nampak muka baru kita kenal. I do not know, for me, for me lah, bila kita dah reach satu age ni, kita ada favourite teacher, quote-unquote not favourite teacher kan. Tapi ada satu kita jumpa, kita akan ingat-ingat lupa nama dia. Tak apa, itu normal, ya. Tapi I expect all of you ingatlah the essence of the way I'm teaching. Itu saja saya essence the way I'm teaching, and contribute back lah to the society ataupun to your surrounding. I think I'm glad you leave the bad. I mean like I'm glad you tinggalkan benda-benda yang sebenarnya bagus juga. And then you contribute back to society. I'll try to be honest with you. Dekat industri luar sana, kadang-kadang zaman jahiliah juga saya tu. To be honest with you, kadang kita terlibat dengan berbagai orang tau, berbagai lapisan manusia. Jahiliah tu nak cakap tak payah sebut lah ya, berbagai-bagai lah ya. Kita tak terlupa solat lah, tak solat lah, terpesong lah, kita anggap dunia kita itu. Tapi bila dah masuk ke alam ni, kita perlu ada kerohanian juga saya nampak ya. Dulu masa kita tu, kita tak ada start dengan Assalamualaikum, baca Al-Fatihah, tak ada. Kita terus meeting, okay, what is your name? Kita bila saya masuk ke sini, ada juga kebaikan menjadi manusia juga aku. Dulu lain di industri agak lain. Jangan terperanjat adik-adik semua masuk industri ya, terutama jumpa berbagai bos. Dan nak bagi nasihat sikit macam saya dulu, saya ingat lagi, saya ada bos saya ni ya, dia menjadikan kita sebagai goalkeeper. Kenapa? Dia suka baling-baling. Dia suka baling, dia tak puas hati dengan report. Kita ada 3 orang dalam tu, Jessica dengan Brian. Ya, saya yang tengah-tengah. Dia suruh dia di tengah-tengah kerana badan saya besar. Ya. Nizam duduk tengah-tengah. Aku tahulah badan besar cakap dengan dia. Kenapa dia bos ni, dia tak puas hati, tak payah sebut lagi kat company mana ya. Dia baling tau. So kita ni jadi macam goalkeeper, elak. Elak. Okey, be ready. Okey, dia nak balik kertas ke kanan. Kita elak kiri, kita elak macam tu. Jadi berbagai-bagai bos you akan jumpa. Alright, tapi bila saya berada kat dalam ni, alhamdulillah lah, civilized, kehidupan yang bertamadun ya. Saya nampaklah kehidupan beradab ya. Bila kita nak start meeting, betul-betul saya nampak bertamadun, berbeza dengan keadaan saya di industri sana ya. Bukan tak bertamadun, tetapi itulah the hectic of the industri yang you all semua mungkin akan menghadapi sebenarnya, adik-adik semua. Bersedialah ya, bersedia. Kalau you jumpa bos you perangai suka baling-baling ya, jangan marah dia. Memang you akan face begitu ya, memang you akan face. So bersedialah jadi goalkeeper. Walaupun 3 orang goalkeeper, saya ingat lagi 3. Pasal kita nampak kalau dia nak balik ke kanan, kita akan ingat kiri. Kita ingat lagi pengalaman. Dulu zaman tu tak ada social media semua, kita tak ada ambil gambar. Kita bangga dengan keadaan tu. Tapi bagus bos ni bila dia ada juga bos yang marah ni. Kalau dia ada time, dia akan kata, itu I marah sekejap aja, I want you to perform. Itu dia kata, bagus juga dia buat itu. Tapi saya tak tahu lah generasi sekarang boleh terima tak boleh ke. Kerana saya perasan kena cubit dengan cikgu sikit pun dah mengadu sampai ke PPT. Saya kata belum lagi berhadapan kerja dia. Ya. Back to you. Alright, so question number 2. What is your daily mantra or wise words you say to yourself? Unfortunately tak ada mantra macam what something that you say to yourself every day? Honestly macam tak ada. Honestly memang tak ada spesifik. Kecuali saya suka baca doa 1000 dinar aja setiap pagi, itu saja. Mantra saya lah baca ayat 1000 dinar kalau saya nak buat apa-apa tu, ayat 1000 dinar ya, iaitu rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu saya punya
doa saya je lah, mantra saya. Saya tak ada macam be the best, to be the best, tak ada lah. Saya cuba, pasal saya dah merasa kegagalan, tak adalah. Kalau tak best, apalah, itu kun fayakun kan. Cuma saya suka amalkan ayat Siti Dina je lah dalam segala aktiviti saya lah ya. So question number 3. In your own words, how can we be better human beings, cultures and society? Benda ni, this type of statement coming absolutely from your experience. The experience going to make you wise. Ya, pengalaman yang bahasa pengalaman yang akan mematangkan anda. Ya, tapi sepanjang you are doing this kind of menuju kepada pengalaman tersebut, ya, hiccup could be happen. Ya, bila hiccup tu happen, you kena pandai-pandai lah, whether jangan terdorong kepada yang negative part, ya, tetapi you sentiasa membuat segala hiccup sebagai all the limitation, all the hiccup, limitation and ni permasalahan semua you able to overcome it. Itu saya punya pendapat lah ya. Yang paling penting kita terletak kepada diri kita sendiri ya, dan kita harus pandailah untuk menjaga diri kita untuk avoid the negative thing happen lah. Segalanya datang daripada experience sebenarnya. Memang absolutely come from experience itself. That's why ada perkataan pengalaman mematangkan kita semua tu. Itulah dia punya tu lah ya. Sentiasa bersyukurlah yang kita ni kan setiap hari kita boleh bangun pagi, boleh hidup lagi pada pagi tu, Tuhan bagi kita bernafas lagi ya. Sentiasa bersyukurlah ya. Right. And the final question, what is the greatest skill to have to be a better human? A greater skill, for me, a good communication and convincing. Yeah, communication. Even though there is, and then the communication itself, you need to understand the local lingo. Yeah, for example, myself reaching 50 years old. Yeah, I need to understand the lingo of the student now, the way they communicate. Yeah, the way the language itself. Until now, I just realized the word pembaris. Yeah, I don't buat a survey dekat Google. What is the meaning? I know pembaris, but reality pembaris is a person that apa maksudnya tidak lurus, orang yang lurus kan. I learn from that. Ya, saya belajar a lot of things lah that. The communication need to assimilate and adaptable the way we communicate, not just to our authorities, tetapi sesama among ourselves. Ya, sesama di pelajar semua tu, saya kena belajar ataupun I need to still improve on the way I communicate with human being, right? And convincing ya, untuk pasal kita saya mengajar, saya perlu menunjukkan bahawa benda ni betul, tepat, ya, you need to follow this direction semua tu. This is my skill that I have now. I do not have any FB, ya, you can easily find me at my YouTube, ya, my YouTube channel, ya, my website, ya. I have my own website, drnizam.webs.com. Yeah, most probably you can show to me the website, yeah. Alright, then that's all. You can contact me anytime. But if I didn't ask, I'm unable to answer you back. Most probably I'm quite busy. Yeah, so I definitely will answer the every inquiry from the rest of you, particularly the UM student. Yeah. Right. And the subject I'm teaching now is management ethics. Yeah, BPMN 3123. Alright, everyone, that is Dr. Nizam Sarkawi, and I'm really glad to have this conversation with you because I don't know, for like maybe an hour plus, and it's been a great journey. Yeah, and I think our audience can learn lots of things from you, from our conversation, and we will link everything down in the description below. So feel free to visit Dr. Nizam's website. And one more thing before we end, I would like to say, Dr. Nizam. Yeah. You are a great human being. Allah. And thank you everyone for listening, and we'll be seeing you guys later on in the next episode. Bye. Thank you. Have a nice day. Bye-bye.